Hello guys, welcome to Chennaiyin Zone and ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருந்த அந்த இமானுவல் இமானிஷ்வேயோட பிளேயர் அனாலிசிஸ் here we go. சரி ரொம்ப சீனியர் தான் because like many of them were commenting me, messaging me that guys, bro, you have to do this பண்ணுங்க, you have to like put some videos அதுவும் மெயினாக பிளேயர் அனாலிசிஸ் எஸ்பெஷலி இமானுவலை பற்றி போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. So that is the reason why we are today, and without wasting any time, let us start. Okay, so Emmanuel Imanishimwe. Okay, so உங்கள் ஸ்க்ரீன் முன்னாடியே இருக்குது மோஸ்ட்லி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொஃபைல்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ரிட்டன் ஆல் தீஸ் நோட்ஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் போஸ்டட் யூஸிங் ஏஐ. லைக் நான் ஒரு நோட்ஸ் எழுதி அதேல போட்டு அது ஒரு இதாக்கி. ஓகே, எனிவேஸ் திஸ் டுக் அ லாட் ஆஃப் டைம் கைஸ் பிகாஸ் அவரோட ஃபுல் மேட்சஸ் உட்காந்து பார்க்க வேண்டிய இருந்துச்சு. ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட். ஓகே, so Emmanuel Imanishimwe is best understood as a defensive-minded, left-footed, left-sided hybrid rather than a simple left-back or a centre-back. இதுலேருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா, he is not a normal centre-back signing or a normal left-back signing or a normal left wing back. அந்த மாதிரி ஒரு யூஸ்வலான பிளேயர் கிடையவே கிடையாது. Because the positions he has been playing throughout his career is left-back. But last season he has been playing as a centre-back in a hybrid formation. That is, a 4-man to 3-man, 3-man to 4-man சொல்லி சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமில் தான் அவர் விளையாடிட்டு இருந்தார். சரியா? ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஹீ ஆப்பரேட்ஸ். ஈவன் லாஸ்ட் சீசனோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லேயுமே ஹி பிளேட் அஸ் அ ப்ராப்பர் லெஃப்ட் பேக் ஹூ இஸ் வெரி அட்டாக்கிங் அண்ட் கோஸ் அப் டு த பாக்ஸ். அந்த பாக்ஸ் லைக் ஆப்போனண்டோட அட்டாக்கிங் தேர்ட் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு லெஃப்ட் பேக்காக தான் இருந்திருக்காரு இமானிஷ்வே till even last season's first half. Then what changed? Why ஒரு left back sign பண்ண நம்ம எவ்வளோ காசு போட்டோம்? Why we are signing this signing? Why this signing? அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ. And what Clifford Miranda can take out of him and how Chennaiyin FC can use him to take the best out of him. That is what we're going to talk about. So core identity is of course left back because he has played since the inception of his career start ஆகும்போதுலேருந்து he is a proper left back. He has been a left back and he has been a defensive left-sided centre back. He cannot play in the right side centre back. He has never played in right side. He has always been a left-sided centre back and a situational left wing back in a 5-man backline. That is a 3-man backline, a 3-5-2 or a 5-4-1 or a 5-4-2. Like sorry, a 5-3-2. Yeah, 5-3-2. அந்த மாதிரியான ஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே we have seen Emmanuel playing as a left wing back. In some cases, in rare cases, not every time, he has been a proper left back throughout his career. But in the past 2-3 years, he has found himself playing in a centre back position where he has done quite good for a left back. So that is the reason why the signing was interesting. So let's see, his strongest quality are defending space, competing in 1v1 situations, recovering and covering the left channel, giving the coach structural flexibility. In the structural flexibility irukku illaya, this is what Clifford Miranda wants in his team and wants his player to do. He wants his player to switch between a 5-man backline, a 3-man backline to a 4-man backline inside a game. He wants his players to adapt to this switch between the 4-man backline and 3-man backline in a game. And in the whole season அவர் கண்டிப்பாக ஒன்று வச்சு போக மாட்டாருங்க. நான் லைவ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா, நீங்கள் ஷாக் ஆக போகிறீங்க. அந்த ஷாக்கே உங்களுக்கு இதுதான், that he won't have a proper preferred formation at all. To be very honest, you will see that in the season he will switch between a 3-man backline and a 5-man backline, like I said, a 3-man backline and a 4-man backline. Yeah, of course. So that is the reason why this signings becomes essential. First நான் இந்த சைனிங்கை டவுட் பண்ணேன், கொஷின் பண்ணேன். பிகாஸ் சின்ஸ் 5 ஃபாரினர்ஸில் போகணுன்றதுனால ஒரு டிஃபெண்டரை மட்டும் சைன் பண்ணிக்கிட்டு மிச்சதெல்லாம் அட்டாக்கர்ஸாக சைன் பண்ணியிருக்கலாமே. பை another defender, that to a person like Emmanuel who doesn't have a lot of experience playing in a centre back position, right? So that is where the question comes in. To be honest, I had that question. I believe you too had that question. So let's see, the central recruitment question is not whether he can convert into a centre back. It is how a coach can use a natural left back who already possesses characteristics to function as a left centre back. That is exactly what we spoke right now, right? So first
So this is what introduction I would like to give about Emmanuel. So next let's see like what he is. இப்போ நான் இவ்வளோ பேசின பிறகு உங்களுக்குள்ள மனசில் அப்போ யாரு தான் இவன் லெஃப்ட் பேக்கா இல்லை, சென்டர் பேக்கா இல்லை, லெஃப்ட் விங் பேக்கா, அதான் லெஃப்ட் பேக்கா லெஃப்ட் விங்னா அப்போ யாரு தான் இவன்? ஸோ இமானுவேல்ஸ் வேல்யூ இஸ் ப்ரைமரிலி டிஃபென்சிவ். டிஃபென்சிவாக நான் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேன். அதான் இமானுவேலோட அவர் எடுத்து வைக்கிற ஒரு பாயிண்ட் என்ன பண்ண, நான் டிஃபென்சிவாக ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேன். ஹீ இஸ் மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் வென் இஸ் பொசிஷனிங் அண்ட் அத்லெட்டிக் குவாலிட்டிஸ் அலோ ஹிம் டு ப்ரொடெக்ட் ஸ்பேஸ், டிஃபெண்ட் தி ஃபிளாங்க் அண்ட் சப்போர்ட் அ மோர் அக்ரெசிவ் பிளேயர் அஹெட் ஆஃப் ஹிம். அதாவது இவர் இருக்கார் இல்லையா, இவர் லெஃப்ட் சென்டர் பேக்கில் ஈவன் லெஃப்ட் பேக்கில் விளையாட சொல்லியோ இந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ் இவர் விளையாடுறத வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ Chennaiyin FC. Now for example, for an instance, he is playing in a left centre back position and Vignesh Dakshinamurthy or Mohammad Sahif or someone like Klusner Pereira லெஃப்ட் பேக்லேருந்து ஒரு ரன் மேக் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ஹை அபவ் த பிச் ரன் மேக் பண்ணுறாங்க. அப்படின்றப்போ அந்த லெஃப்ட் சைடட் எப்போவுமே நம்ம இந்தியாவில் லாட் ஆஃப் ரைட் விங்கர்ஸ் மேக் வெரி குட் ரன்ஸ் அண்ட் not only right wingers, both left wingers and right wingers, we can keep it as a wingers, okay? And especially Chennaiyin FC have had that left back problem ever since Akash Sharma left, right? So அதுக்கு நான் சொல்லலை இவர் லெஃப்ட் பேக்கில் ஆடுவாருன்னு சொல்லிட்டு, பட் லெஃப்ட் பேக் ஓவர்லேப் பண்ணாலுமே இவரால் அந்த சைடை கவர் பண்ண முடியும். That is the advantage you get with Emmanuel, that left-sided player can overlap without the fear of tracking back. ஐயோ நம்ம சீரியஸாக ட்ராக் பேக் பண்ணோம் இல்லை கோல் கன்சீட் ஆகிடும்ன்ற ஒரு ஃபியர் இல்லாமல் அவரால் ஓவர்லேப் பண்ண முடியும். தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஹி பிரிங்ஸ் Emmanuel. ஸோ தட் இஸ் அ சிம்பிள் திங் ஐ ஹாவ் டு சே அபவுட் Emmanuel. லைக் லெஃப்ட் பேக் அக்ரெசிவாக போனாலுமே லெஃப்ட் சென்டர் பேக் ஆகிய இமானுவலால் அந்த ஃப்ளாங்கில் சூப்பராக விளையாட முடியும். பிகாஸ் நாட் மெனி சிபிஸ் in ISL or even around the world can run down the flank so easily, right? So அந்த ஒரு லக்ஸுரியை இவர் நமக்கு கொடுக்குறாரு. though there are disadvantages that will speak not. and நான் அப்புறம் நீ சொல்கிறத பார்த்தா ஒரு வேறு லெவல் பிளேயர் போல மஜாவான பிளேயராக கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை. எவ்ரி பிளேயர் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் disadvantages. we'll speak about the disadvantages at the last to keep it வீடியோ ரொம்ப ஹையாக எண்ட் பண்ணாமல் we'll end it in a right way we should end. So இப்போதைக்கு we'll see about this alone. And so yeah, so he should not be asked to become something he is not. அவர்கிட்ட போயிட்டு நீ ப்ராப்பரான சென்டர் பேக், நீ 4-man பேக் லைனில் லெஃப்ட் சென்டர் பேக் ஆடு எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுன்னு கேட்டிங்கன்னா you won't get the best out of him. அதே மாதிரி நீ அவர்கிட்ட போயிட்டு லெஃப்ட் பேக்கில் விளையாடு, லெஃப்ட் பேக்கில் ஓவர்லேப் பண்ணி க்ராசஸ் கொடு எனக்கு ஜெயிச்சு கொடுனா you won't get the best out of him. He is not a player who is meant to play in a single position. That's it. I rest my case right there. I have a long video left, but this is a simple thing which I can say about him, okay? So ஒரு சென்டர் பேக்காக அவரை ஒரு 4-man பேக் லைனில் நீங்கள் பார்க்குறதுமே இஸ் நாட் அ குட் ஐடியா. அட் த சேம் டைம் அவரை ஒரு லெஃப்ட் பேக்காக நீங்கள் ஒரு 4-man பேக் லைன்லையோ இல்லை ஒரு 3-man பேக் லைன்லையோ ஜஸ்ட் ஒரு லெஃப்ட் பேக் ஒரு லெஃப்ட் விங் பேக்காக பார்க்குறது இஸ் நாட் அ குட் ஐடியா. So a best description about him would be a controlled defensive LCB and LB hybrid. So that is how you can mention him, right? So the thing is simple. Defend first, cover second, progress when the opportunity is obvious and avoid forcing the game. ஒரு நோ நான்சென்ஸ் டிஃபெண்டராக இருப்பார், பட் அவருக்கு நீங்கள் ப்ராப்பரான ரோல் கொடுக்கணும். பட் அட் த சேம் டைம் அவருக்கு நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் ரோலில் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க, லைக் ஒரு சென்டர் பேக்காக சென்டர் பேக்காக இருக்குது, லெஃப்ட் பேக்காக இரு நீங்கள் ஒரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா this signing doesn't make sense, guys. To be very honest, just to make him play in one position if you are signing him, this signing doesn't make sense. So he is someone who you should utilize his multiple positioning, அவரோட versatility, அவரோட positional flexibility இவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா this is a very good signing. I won't say great signing, again a smart signing is what I would call this Emmanuel signing. So can he succeed as a CB in a 4-man backline? Again and again நம்ம ஃபேன்ஸ்க்கு வரக்கூடிய கொஸ்டின் ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ would be ஒரு 4-man backlineல அவரால் சக்சீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி தான். கண்டிப்பாக முடியும், பட் வித் த ரைட் பார்ட்னர் அண்ட் ரைட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். Do you guys understand? ஒரு ப்ராப்பரான சென்டர் பேக் இவருக்கு பார்ட்னர் பண்ணுற மாதிரி, இவரை கரெக்டாக அக்கம்பனி பண்ணுற மாதிரி ஒரு சென்டர் பேக் இருந்தாங்க அப்படின்னா he can succeed. Okay, he can do that role, but has he done that role? No. So நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. at around just like 1.80 meter, not even 6 feet, he should not be expected to dominate like ஒரு number 9, physically imposing number 9,
ஒரு டால் ஒரு லீ எர்வின் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து அவர் கூட டிஃபெண்ட் பண்ணார்னா யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஹிம் டு பி that good. ஆல்சோ அவருடைய ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டிஸுமே ஐ ஹாவ் சம் டவுட்ஸ் டு பி வெரி ஹானஸ்ட். ஸோ அவருடைய சென்டர் பேக்காக அவர் விளையாடும் பொழுது அவருடைய பொசிஷனிங் மேலே எனக்கு ரொம்ப டவுட்ஸ் இருக்குது. நான் பார்த்த நிறைய வீடியோஸ்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி கோஸ் டுவர்ட்ஸ் இஸ் லெஃப்ட், ஹி சார்ஜஸ் டுவர்ட்ஸ் அப் ஃப்ரண்ட். அந்த லெஃப்ட் பேக் இன்ஸ்டிங்ஸ்னால இத்தனை வருஷம் லெஃப்ட் பேக்கில் விளையாடுறதுனால என்னன்னு தெரியல, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஹி சார்ஜஸ் அப் ஃப்ரண்ட், ஹி கோஸ் டுவர்ட்ஸ் இஸ் லெஃப்ட். அந்த ஸ்பேஸை விட்டுடுறாரோ, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஹி கெட்ஸ் த player who's charging down the wing, he gets the player. But if he misses the player on the wing, which has happened, like நான் பார்த்த ஒரு 25 to 26 instance, இந்த sample size குட்டி தான், I agree. Still அவ்வளோ இன்ஸ்டன்சஸில் I saw like like clear cut instances சொல்கிறேன். I saw like around 4 to 5 times he missed the player, which means his success rate would come down to 80%. Okay, so yeah, 80% வரும் success rate. So அப்படி பார்க்கும்போது I feel that maybe if he is a bit disciplined in his position, he can do a very good job. So that is why we need ideal pairing who is more dominant central defender, someone like Nuno Reis. Sounds familiar? Yes, we do have him. So that would be the key. But number 2 foreign center back start பண்ணக்கூடிய luxury இருக்கா? That is again a question mark, guys. So assessment பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் லெஃப்ட் சென்டர் பேக் இன் பேக் 4ல் இவரை நீங்கள் லெஃப்ட் சென்டர் பேக்காக போட்டிங்க அப்படின்னா நான் 7 கூட கொடுக்க மாட்டேன். 6.57 6.5 தான், 6.57. ஏன் 7 கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்குது. அவரை ப்ராப்பராக கைட் பண்ணி இஃப் யூ கேன் யூஸ் ஹிம். He's 31 years old, he's been a national team player. இன்னமும் பொட்டென்ஷியல்னு சொல்லிட்டுருக்கீங்க, என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை. எனி பிளேயர் கேன் பீக் அட் எனி டைம் இஸ் வாட் ஐ பர்சனலி think. Okay, so in that way a proper coach and a proper analyst or a proper a guidance, who someone like you can say a personal assistant or personal coach, whoever it is, can bring a best out of a player. That is what I feel. So in that way, if someone can help Emmanuel to like to go in the exact path he should go according to his physical abilities and his game awareness, he can definitely be a more than a 7 rating in a starting left CB in a back 4 system. But as of now I would give 6.5 or 6. இது வந்து நான் ஃபஸ்ட் எடிட் பண்ணது, ஸோ நான் சேஞ்ச் பண்ணல. 6.5 வச்சுக்கலாம். பேக்கப் ரொட்டேஷன் லெஃப்ட் சென்டர் பேக், ஒரு பேக்கப்பாக நீங்கள் இமானுவல் மாதிரி ஒரு பிளேயரை வச்சுருக்கீங்கன்னா தட் சைனிங் ஐ வுட் கிவ் 8 டெஃபினெட்லி. பிகாஸ் நீங்கள் வேறு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது இல்லை, நீங்கள் 4 ஃபாரினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. தட் இஸ் லீ எர்வின், மெஹதி தலால், Nicolas Stojanovic, and you have Nuno Reis at the back. If you have these 4 and if you are using Emmanuel as a supporting, as a backup player, then definitely this becomes a very good signing, a very good backup to have Emmanuel is. That way I would give 8. Or if you are going to start him in a only 3 back line, like or a 3-man back line la neenga left center back ivara use பண்றீங்க அப்படினா that means I would give more than 8 to 8.5. why? Because அவருடைய பெஸ்ட்டை நீங்கள் அங்கே தான் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2021 சீசன் அந்த போசிதார் பேண்டோவிச் சீசனில் ஜான்வரி விண்டோவில் வி சைன்ட் அ சென்டர் பேக் நேம்ட் முகமது சாஜித் டோட். மெனி ஆஃப் Chennaiyin fans would remember him. ஸோ அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-man பேக் லைனில் வாஸ் வெரி பேட், பட் இன் 3-man பேக் லைன் வாஸ் வெரி டாமினன்ட் அண்ட் வெரி குட். பிகாஸ் அவர் சார்ஜ் அப் பண்ணி போய் மிஸ் பண்ணுற சில சான்சஸ் ஸ்லாவ்கோ டிட் அ வெரி குட் ஜாப் டு சேவ், ரைட்? So that combination, அந்த ஒரு காம்போ இருக்கு இல்லையா, that worked really well for Chennaiyin in that defense. So that kind of a defender you want for Emmanuel to have in order to save him. But he can't be the Slavko, or he can't be the Nuno Reis, or he can't be the savior for us. He has to have someone. This is what I have seen till now. Maybe he has the potential, maybe he can, but as of now he hasn't. That is a clear-cut thing which I want to say. So this structure also distributes his weakness. A dominant central CB can take responsibilities like ஒரு central duels kaga, box defending kaga, and leadership. See, this all defines properly a Nuno Reis is what I see while reading this. So இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா this role specialization. So இவரையே வந்து நீங்கள் எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா this signing will look like a shit signing, to be very honest. I'm sorry to make this statement even before he plays for Chennaiyin FC, but seriously, if you ask him to do that work, you won't get the best out of him. You have to give him the role which you have signed him for, which I believe you have signed him for. Only in that way you will get the best out of him.
is what I personally feel. So the back three will give him the best of Emmanuel Imanishimwe. So defensive, so what Emmanuel can give Clifford Miranda, again this is the main thing guys. So defensive security on the left, இதை பற்றி already பேசினது தான், because Chennaiyin FC lose position. நம்ம மண்டாரா தேசாயை பார்த்துருக்கோம் in the back, and Vignesh Dakshinamurthy is also someone who might lose the position of front. Sahif கூட someone who might lose the position of front. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது he can defend that channel really well, that left side channel. And again the freedom for left wing back, right, which we spoke earlier. உங்களுக்கு வேணா நீங்க பாஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. I'll just move forward because I have covered all this topic. I don't want to waste your time, right? So this is what he gives the left wing back and the left security on the left, and formation switching value. I said the Miranda flexibility between the 3-4-3. He used it last season, 4-2-3-1, 4-3-3, and a 5-4-1, which he used last season, or even a 5-3-2, makes Emmanuel particularly useful. In a back three, he can be a LCB. In a back four, he can be a LCB or a left back. In an emergency, he can cover left wing back. Just in case, hypothetically, guys, all of a left back gets injured. Okay, so Vignesh Dakshinamurthy or even Mohammad Sahif, in the Mari, who knows, right? But if he was a right back, it would have been a blessing in disguise. பிகாஸ் நம்மகிட்ட ரைட் பேக் ஆப்ஷன்ஸ் தான் கம்மியாக இருக்கு இல்லையா. லெஃப்ட் பேக் வி ஹேவ் 3 players. ஸோ இவர் ரைட் பேக்காக இருந்திருந்தாரா மேபி ஒரு பயங்கரமான ஒரு அடிஷனாக இருந்திருக்கும். பட் லெஃப்ட் பேக் ஸ்டில் ஃபைன், அண்ட் பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஆகாஷ் சங்மங். ஏன் 5 லெஃப்ட் பேக் 6 லெஃப்ட் பேக் வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? ரைட் பேக்கில் ஆளே இல்லை. ஸோ ரைட் பேக் தான் சைன் பண்ணும். ஆகாஷ் வந்தாலும் இட்ஸ் ஸ்டில் குட், but then we have to sell one of our left back and get that reinforcement at the right, which is very needed for the team right now. That's what I would say. So this Emmanuel signing shuts down the door for left back. If you sign Akash Sangwang, if you want to sign, I don't know if they are signing or not. எனக்கு அதை பற்றி ஐடியா இல்லை. If they are signing a left back, we need a right back definitely. I can't go with Namagal Booty. இது நியாயமா? இது அந்த சைடு மட்டும் அவ்வளோ பேரை நிற்க வச்சு ஒரு ஊரே நிப்பாட்டி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் யாரும் இல்லைன்னா என்ன கதை இது? That's not how a team works, right? So that is what I want to say. And what Emmanuel can become under Clifford Miranda. So the most important thing is not becoming a better left back under Miranda. Emmanuel could become a tactical connector between the team's back four and a back three. So this is why this first line irukula guys, a tactical connector between teams back four and back three. நீங்க சொல்லலாம் bro, இதுக்காகவா ஒரு ஃபாரின் ஸ்டார்ட்டை நீங்க வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I understand, but again you need a player who is flexible. அப்படின்றப்போ they have chosen Emmanuel since he is a national team player, and our defense ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு, இல்லைன்னு இல்லை. there are room for improvements, there are area for corrections, but despite that he is a good player and he has not costed us a lot. So in that way I see this as a smart signing. We have 4 starters and Emmanuel Imanishimwe. That is how I see his signing, and in that way is a good signing. So in a 3-2-5 build-up, Emmanuel can provide the left side of the defensive base while left wing back pushes high and the midfield occupies central zone. In position, he can circulate, feed the left wing back, find the midfielder when available, carry into open space and maintain his defense. So there are some, some changes to it. I'll tell to you at the later half of the video. When position is not, his priority changes immediately. Protect the left channel, cover the left wing back position, step towards இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பேசினது தான். If you want to read this, you can just pause the video right here and you can read this. Okay, I guess you have paused it and unpaused it again, so we'll start it again. Okay, so since you have played it again, best possible version of Emmanuel எங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா, possible best version is to use him as I already said, a left center back, a left back. தேவைப்படும்போது ஒரு left back, தேவைப்படும்போது ஒரு left center back, in a 3-man back line, in a 4-man back line. ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கிட்டு மாற்றிக்கிட்டு அவரோட வெர்சிட்டாலிட்டியை நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் த ஒன்லி வே யூ கேன் டேக் தி மோஸ்ட் அவுட் ஆஃப் திஸ் சைனிங். அவரை நீங்கள் ஒரே விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் அவரை சென்டர் பேக் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன், அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ப்ராப்பரான சென்டர் பேக்கே வாங்கிட்டு போயிருக்கலாம். நீங்கள் லெஃப்ட் பேக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது பதிலாக ப்ராப்பராக ஒரு லெஃப்ட் பேக்கே வாங்கிட்டு போயிருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் யூ கெட் அ பிளேயர் ஹூ பிளேஸ் இன் அ மல்டிபிள் பொசிஷன், இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேஷன், அட் டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம்ஸ். எவ்ரி சிஸ்டமில் அடாப்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு பிளேயர் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்கன்றப்போ தட் இஸ் அ வெரி குட் திங். கிளாப்ஸ் ஃபார் தட், பட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் him exactly to his strengths. Only then you will get the best out of him. So his value comes from making the structure more secure, not forcing him to become a creative player. The ideal 3CP structure is like Emmanuel
Nuno Reis, Dinpuya and Dipendu. And sometimes maybe if Nuno is injured, you can play Dinpuya as a central defender, central defender, and Dipendu as a right centre back. So this can happen, but Emmanuel should not play in the centre. That's what I personally feel from what I've seen in these games. So that won't work out really well. It may work out. He has the potential again, but that is not what he is meant for, guys. So I would suggest this is how the structure should be. And left wing back, can they play aggressively? Because they can play aggressive because Emmanuel provides the protection behind him. The central CB handles more aerial and central responsibility. That is the Nuno Reis, while the other CB can contribute more heavily to the progression and switches of the play. So this is probably an environment in which Emmanuel's strengths are down. So you can trust Emmanuel being the second last man in the defense, a very trustworthy player, but as a second last defender. So that is how you should see him. So his limitations are there, but if you use him to his strengths, you will get the best out of him. I repeat it again. So our primary build-up CB, அவர் லெஃப்ட் பேக்கு சென்டர் பேக்கில் போட்டு பாஸ் பண்ணால் பயங்கரமாக போகணுச்சின்னா அவனை விட பெரிய முட்டாள் வேறு யாருமே கிடையாது. ஸோ அப்படி போட்டு ட்ரை பண்ணாதீங்க, கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள், கரெக்டாக வருவார். ஸோ do not ask him to constantly attempt difficult line breaking passes. Exactly, why to complicate things, right? You are playing possession game. So just ask him to find the best possible player near him. That should be a single goal when he gets the ball. That is more than enough. ஸோ அவரை ஒரு மிட்ஃபீல்டில் ஸ்டெப் பண்ண வேணால் ரொம்ப அக்ரெஷன் அது அவர் பண்ணிட்டுருக்காரு. அதை அவர் சேஞ்ச் பண்ணாருன்னா கண்டிப்பாக இட் வில் பி a very good thing, guys. So that is what I want to say here. And Emmanuel and a left wing back relationship, again நம்ம பேசின மாதிரி தான் இல்லையா? ஸோ Emmanuel and this sometimes can change in the system. Like Emmanuel will run forward பண்ணி அந்த left wing back ஒரு center back act பண்ணி they too can interchange between themselves. Those things can happen, those interesting things, but அது ரொம்ப பண்ணக்கூடாது. Because ஒரு center back should know his limitations and should know his work clearly. Because இவர் on a teamல this guy இவர் இருக்கார் இல்லையா, this guy இருக்கார் இல்லையா, ஸோ இவர் on a teamsல those mistakes have happened where they tried to do that switch between the left back and center back, and இவர் முன்னாடி ஏற போய் left back அதை கொஞ்சம் லேட்டாக ரியலைஸ் பண்ணி வரதுக்குள்ளே there had been a gap between the center back and the left back, and அந்த கேப்பில் opponents goal score போட்டிருக்காங்க. This has not happened once, it has happened more than once. So that is the reason I feel அந்த விஷயத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து இருக்கணும். ஸோ அதை ரொம்ப யூஸ் பண்ணாமல் you should like keep Emmanuel to his limitations. ஸோ அவரை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். again நான் சொல்கிறேன். So the objective is not for Emmanuel to become the attacking player. It is for Emmanuel to make the attacking player safer to use aggressively. There is a difference, right? So அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். And yeah, சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ ஆப்பனன்ட் ஸ்பெசிஃபிக் யூஸ். ஒரு ஸ்ட்ராங் விங்கர் விளையாடுறாரு, இந்தியாவில் யார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க? இட்ஸ் பிரைசன் ஃபெர்னாண்டஸ். ஹீ பிளேஸ் ஃபார் அவர் டீம். ஸோ வேறு யார்? இப்போ சாங்டே விளையாடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாங்டே ரைட் விங்கர் இல்லையா? யா எக்ஸாக்ட்லி, வாட் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ இப்போ சாங்டே ரைட் விங்கில் ஆடுறாங்க. அந்த மாதிரி கேம்ஸில் யூ கேன் பிளே இமானுவல் ஆஸ் அ லெஃப்ட் சென்டர் பேக் ஒரு ஈவன் ஆஸ் அ லெஃப்ட் பேக் இஃப் யூ நாட் ரியலி கான்ஃபிடென்ட் வித் யுவர் லெஃப்ட் பேக்குன்றப்போ அந்த மாதிரி கேம்ஸில் யூ கேன் ஈவன் பிளே இம் ஆஸ் அ லெஃப்ட் பேக். தட் கேம்ஸ் யூ வில் கெட் டிஃபென்சிவ் சாலிடிட்டி ஃப்ரம் திஸ் கை. ஒரு லெஃப்ட் சென்டர் பேக் in a 3-man பேக் லைனில் போட்டு விளையாண்டிங்கன்னா that time you will get again a solid performance from him. So again, இதுதான் நீங்கள் 20 மேட்ச்ஸ்க்கு பண்ண போகிறீங்கன்னா he is not the guy, but he can do that job for a game, right? You guys understand, right? இப்போ சாங்டே இருக்கிற மேட்ச்க்கு மட்டும் இவரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு மித்த மேட்ச்சில் he can play as a backup center back. So that is the versatility and that is the luxury he gives. So that is why I feel இது ஓகேன்னு சொல்லிட்டு. பட் again, against a dangerous number 9 இவரை நீங்கள் ஒரு சென்டர் பேக்கப் போட்டு நீ ஆடுப்பா, நாங்கள் நூனை உட்கார வச்சு மற்ற 3 பேர் நீ ஆடுப்பான்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஆப்போனண்ட் முடிச்சு விட்டுருவாங்க. அவ்வளோதான், நம்மளை முடிச்சு விட்டீங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டு முடிச்சு விட்ருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் ஹவு யூ ஷுட் யூஸ் him. And against a deep block team, his offensive importance is lower, but he can still circulate safely, support position and allow the left wing back to remain high. ஸோ அந்த கவுண்டர் அட்டாக்ஸ், அந்த டர்ட்டி கவுண்டர் அட்டாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, which we consider a lot, அது கொஞ்சம் பார்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் வேர் this signing, this thing அது something itches me. So against a transition heavy opponent, this is potentially the best tactical matchup, as I said, guys. So against strong team, you can even use him. You can use Nuna and Emmanuel, who can switch between the left back and a left center back to stop these high speed wingers. He can do that job. At the same time,
Against, like some mid-table teams, we cannot even play him. Against small team, you can even play him as a center back. So that is the versatility I'm talking about, right? So that is what I'm again and again saying. So what Miranda can improve? இதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா, decision making after winning the ball and central defensive positioning கொஞ்சம் மேலே ஏறாமல் நீ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பிளேயர் அந்த கேப்டன் ஆம்பேண்ட் அவர் கொடுத்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு 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 பாத்வேவை கொடுத்து ஒரு ரோலை கொடுத்து ஒரு ரோல் டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா மேபி ஹீ கேன் டூ வாட் ஹி ஹசன்ட் டன் இன் த பாஸ்ட். அவர் பாஸ்ட்டில் பண்ணாத விஷயங்கள்ல மேபி ஹீ கேன் டூ இட் பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் தட் பொட்டன்ஷியல். பட் யூ ஹேவ் டு யூஸ் இம் இன் த ரைட் வே, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். ஸோ டைமிங் ஆஃப் ஸ்டெப்பிங் அவுட், எந்த நேரத்தில் வெளியே போகணும், அண்ட் நீ பில்டப் பண்ணுறதுக்கு அந்த லாங் பால்லாம் இல்லாமல் சிம்பிள் பாசஸ் டு நம்பர் 8. அங்கே நிக்கோலா இருப்பார், அங்கே இந்த ஆயுஷ் சேத்ரி இல்லைனா நம்ம கிளான் மார்டின்ஸ் இருப்பார், இல்லை பக்கத்திலே திரும்பினா நூனோ ரெய்ஸ் இல்லை லால்டின் பேர் இந்த மாதிரி ஆள் மட்டும் பாஸ் பண்ணுவான். நான் எடுத்தவொடனே பிரைசன் ஃபெர்னாண்டஸ்க்கு போடுவேன், எடுத்தவொடனே லியரிவனுக்கு போடுவேன்னு சொல்லிட்டு காமெடி பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ப்ராப்பரான லிமிடேஷன்ஸ்குள்ளே வச்சு ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணலாம். வி வில் சி அ குட் நோ நான்சென்ஸ் டிஃபெண்டர் அகெயின். Not exactly a no-nonsense defender, but a defender who will not do nonsense on pitch. There is a difference, right? So again, we have reached this part, which is the top 5 advantages and disadvantages. A back 3 fit, 2 system flexibility, protects an attacking left wing back, 1v1 and recovery defending, left-sided defensive balance. So on the recovery defending கிட்ட நல்லா இருக்கு, left-sided defensive balance கொடுப்பாரு. But again, நம்ம அட்வான்டேஜ் பற்றி பேசிட்டோம். இம்பார்ட்டன்ட் திங் டிஸ்அட்வான்டேஜுக்கு வருவோம். தட் இஸ் ஏரியல் சீலிங், நாட் த சிபி டு ரிலை ஆன் அகேன்ஸ்ட் பிக் செட். ஆக்சுவலி நான் பார்த்த வரைக்கும் நாட் ஈவன் பிக் நம்பர் 9s, ஈவன் இவர் ஹைட்டில் இருக்கிற இவரை விட குள்ளமாக இருக்கிற நம்பர் 9s கூட இவர் ஏரியல் பால்ஸை லூஸ் பண்ணியிருக்காரு. இவரை விட ஹைட்டாக இருக்கிற நம்பர் 9 கிட்ட அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியலில் வின் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் ஹீ இஸ் வீக், ஹீ இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஏரியல் டு பி ப்ரிசைஸ். ஹீ இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட், பட் ஹீ கேன் இம்ப்ரூவ் இன் ISL. He may improve in ISL, he may not improve in ISL. That completely lies on how he adapts to the league, right? So we cannot judge it right now, but as of now, he is inconsistent aerially, which is a sign of worry for all the Chennaiyin FC and Chennaiyin FC fans. So not a primary build-up CB. You cannot use him as a primary build-up CB. Not at all. Should not be expected to do that job too. So 2 CB எக்ஸ்போஜர், ஒரு நீங்கள் ஃபாரின் சிபி 2 சிபி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் சென்னை அப்படி 2 சிபி ஃபாரின் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா தென் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் சைனிங் 3 வெரி குட் பிளேயர்ஸ் மிட்ஃபீல்ட் அண்ட் அட்டாக்? நோ, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் 2 சிபி எக்ஸ்போஜர். நான் அதுக்கு தான் போட்டிருக்கேன். பிகாஸ் ஒரு ஃபாரின் சென்டர் பேக்கை நீங்கள் ஒரு ஃபாரின் சென்டர் பேக் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஹி வில் பி எக்ஸ்போஸ்ட் அ பிட். ஸோ தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். And again, already பேசின மாதிரி அந்த LB instincts can cause over aggression and limited attacking output. அது இருக்குதான். That is nothing to hide. He has limited attacking output. Not ideal if the left-sided defender must constantly overlap and produce in the final. ஸோ இவர் லெஃப்ட்-சைடட், இவர் ஒரு லெஃப்ட் விங்கராக போட்டிங்க, லெஃப்ட் விங் பேக்காக போட்டு ஒரு லெஃப்ட் பேக்காக போட்டு நீ அட்டாக்கிங் லெஃப்ட் பேக்காக போட்டிங்க நீ ஆடுன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்டேருந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா தப்பு. ஸோ லெஃப்ட் பேக்காக போட்டாலுமே ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது, லெஃப்ட் சென்டர் பேக்காக போட்டாலுமே சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது, லெஃப்ட் சென்டர் பேக் லெஃப்ட் சிபி நான் 4-man பேக் லைன் போட்டாலுமே லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது. அதை ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் யூ ஆர் குட். So maximum value, I'll just pause it. I don't want to repeat things. If you want, you can just pause and see all these things. And emergency left wing back. So yeah, I guess we are almost into the video. Okay, so emergency left wing back already பேசின மாதிரி தான் இல்லையா? ஸோ சென்டர் பேக் ஆட முடியும், லெஃப்ட் சைடு விளையாட முடியும். ஸோ he can do that role. Again repeat பண்ண வேணாம். We'll just go to the recruitment conclusion. For Miranda's Chennaiyin, Emmanuel should not be recruited simply as another center back, right? இப்போ நூனோ ரேஸை வாங்கியிருக்கோம். We all know what நூனோ ரேஸ் will do. He is a center back, he will play in center back. Case closed, file closed, next player எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். But that's not the case with Emmanuel. You have to use him, right? Otherwise his recruitment does not make sense, because his stronger case is a left-sided, a hybrid defensive a defensive guy who gives the coach the ability to switch between a back 4 and a back 3 while protecting the attacking structure on the left. ஸோ கேமுக்கு நடுவில் ட்ரான்சிஷனாக இருக்கட்டும், சீசனுக்கு நடுவில் மேட்சஸ்க்கு நடுவில் ட்ரான்சிஷனாக இருக்கட்டும், seamlessly this guy will fit into the team. So that is a value he brings, and his value to Miranda can therefore greater than his raw individual rating suggests. ஸோ அதான். ஸோ நீங்கள் இவரை பார்க்குற பற்றி விஷயமா இருக்கட்டும், நீங்கள் யூடியூப்லவே பார்க்கலாம்.
அங்கே இவர் என்னென்ன பண்ணியிருக்காரோ அதை இவரே ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருப்பாரு. அங்கே ஒரு மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்காது. ஸோ யூ மே சி தட் ஹீஸ் அ டாப் டிஃபெண்டர், வேறு லெவல் டிஃபெண்டர். நோ, everybody makes mistakes. He also does mistakes, but he hasn't posted his mistakes that much. But when you see his game, you might not. Everybody makes mistake, right? I'm not blaming that this guy makes mistake. Everybody makes mistake. But to get an honest review, I'm just telling you all that he is a good guy. He is a good defender, but he has his own limitations. That's all. So the fit comes under the interaction between his profile and coach's tactical flexibility. Again, coach எப்படி யூஸ் பண்ணுறாரோ அதை பொறுத்து தான் Emmanuel signing will be defined. If he uses him up to his best use, like left center back in a 3-man CB, you will feel like he's Sergio Ramos. அப்பா இனாமா ஆடுறாயா இந்த ஆள் பயங்கரம். அதே மாதிரி நீங்கள் சென்டர் பேக் 2 சென்டர் பேக்கில் லெஃப்ட் சென்டர் பேக்கை போட்டிங்கன்னு வைங்க, இந்த நூனோரிஸ் இல்லாமல் ஒரு இந்தியன் சென்டர் பேக் போட்டு இமானுவலில் போட்டிங்கன்னு நீங்கள் டே யாரா இவன் அங்கேருந்து தான் கூப்பிட்டு வந்தீங்க நீங்கள்ன்ற மாதிரி இருக்கும். அதே ஒரு லெஃப்ட் பேக்கை மட்டும் சீசன் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு நான் இந்தியனே யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவேன்னு உங்களுக்கு தோணும். ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி சாங்டே மாதிரி ஒரு பிளேயராக வரும்போது அவர் லெஃப்ட் பேக்கோ லெஃப்ட் விங் பேக்கோ போட்டிங்க, இல்லை லெஃப்ட் சென்டர் பேக்காக போட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு அவரை பேக் 3 சிஸ்டமில் லெஃப்ட் சென்டர் பேக்கை நீங்கள் சிங்கிள் ஃபாரினர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே யூஸ் பண்ணிவிட்டு 2 ஃபாரினர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ டிஃபென்ஸில் அப்போது நீங்கள் அவரை பேக் 4 சிஸ்டமில் போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா you will get the best out of Emmanuel, and he will be like a brilliant signing for Chennaiyin FC only if you use him in the right way. And final assessment, Emmanuel does not have to be star of the defense as we all expect, right? ஒரு டிஃபெண்டர்னா ஒரு ஃபேன்சி டிஃபெண்டர் லைக் ஒரு ஸ்லாவ்கோ டாம்ஜானோவிச், ஒரு ஹென்ரிக்யூ செரினோ, ஒரு மெயில்சன் ஆல்விஸ், ஆர் லைக் we see, right, like ஒரு ரயான் எட்வர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஆல் தீஸ் ஆர் லைக் ஒரு ஸ்டார் ஆஃப் த டிஃபென்ஸ். இவர் அப்படி இருப்பாரான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. நோ வே, ஹி won't be the star. Maybe this ISL can be his breakthrough season, but as of now in his 31 years of age and his all long career, he hasn't been the star anywhere. But he is a silent killer of the game where he has won matches for his team. So that is how you should use him. So if Miranda asks him to give a high output attacking கொடுத்தீங்க அப்படின்னா moving away from his strengths will not give good for Chennaiyin. This might seem like another signing where Chennaiyin have wasted money. And if he use him as defensive left center back or left back hybrid, protecting the left wing back, and where he can do what he's been good at, நான் வீடியோவில் பேசின மாதிரி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா Emmanuel can become a highly useful system player. So the best version of Emmanuel is not a player who does everything. It is a player whose specific strength makes the entire structure function better. Again, இப்படி நான் சொல்கிறதுனால it doesn't mean that he is a வேறு லெவல் player who can change the team into வேறு லெவல். அவ்வளோதான், இவர் வந்துட்டாரா ட்ராஃபி வின்னுப்பா, இவர் வந்துட்டாரா வேறு லெவல், அப்படி சொல்லவே இல்லை. What I'm saying is that this signing it gives team a different dynamics to operate in different formations in different systems. So that is a good value he brings to the team. So அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா he'll definitely become one of the good signing. And I don't want to repeat things again and again. Just that என்னதான் நீங்கள் பயங்கரமான பிளேயரை சைன் பண்ணாலும் அவரை கோச் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் இருக்குது. So this is what I can give a complete tactical analysis on Emmanuel Imanishimwe. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பிடிக்கல அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணும்னா சொல்லுங்கள், இல்லை ப்ரோ இதுவே கரெக்டாக இருக்குன்னா அதையும் சொல்லுங்கள். ஸோ தட் இன் நெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் வீடியோ வில் சேஞ்ச் இட். ஓகே, ஸோ வேறு யாரும் அவைலபிளாக இல்லை, அதனால தான் நான் ஒருத்தர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ வேறு யாராச்சும் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் ஜஸ்ட் have them in my company and speak about other players. So for now it is me, Imaz Zain, who is gonna sign off right now after giving the complete analysis of Emmanuel Imanishimwe. It took me like a lot of hours, guys, between the work. So you guys can just simply tap a like button and comment your thoughts of how the video was. If there is any changes, I don't want like vera level bro, no, I just want any feedback if you guys can give me, so that I can improve in the next video, so that you guys can love the video, right? So that's it from today, guys. Thank you all. We'll see in the next video. Adutha player analysis should be Mehdi Talal, because a lot of player was asking about him. I mean, a lot of fans were asking about him. So Mehdi Talal or Nicolas Stojanovic, since our report and the ready irukku. So it's between them two. I'll definitely update about it on Insta and Twitter. And until then, goodbye.